In the words of Sister Francesca Violata, arriving in the small town of Pedernales is like driving into a war zone. The dust hangs in the air, and you swallow it as it dries out your throat. There's a feeling of complete helplessness and incredulity. It's the sensation of being in a nightmare that you can't wake up from because of the impressing image of destruction that you see everywhere. Hi, I'm Brian Bayer, and welcome to a special edition of Bri-o-quil, Tales of a Wandering Gringo. This week, I'm here in Pedernales, Ecuador, along the coast, less than 100 miles from the epicenter of the devastating earthquake that struck this country on April 16th. While much of the world has already forgotten about this, you can see behind me the devastation that Ecuador is still recovering from. Fortunately, the people of this country have largely bound together in a great show of solidarity to help each other pick themselves up from this disaster and move on. What was once a quiet beach town became ground zero when a 7.8 magnitude quake surprised everyone. Rosa Marquez was at home with her son and grandson when the earthquake struck and described the terrifying experience as they rushed out of their house. Soy el último que salió fuerte, bueno, ahí salieron que ya se fue despegando todas las paredes. Todas las paredes se fueron ya cayendo y ellos ya salieron por ahí. Entonces su casa sufrió daños también. Y la mía no me quedó. Sí. Todo solo quedó el techo no más quedó. ¿En serio? Sí, todo el techo no más quedó, pero mi hijo y otros que tengo ya en Machala me vinieron a ver. Since the earthquake, over a month ago, she has been getting by day to day. The walls of her house have been replaced with pieces of plastic, and she says that because of her economic situation and a lack of resources, she has no plan to rebuild her house anytime soon. ¿Tienen un plan para recuperar? No, eso no tenemos nada. No tienen nada. Nada. ¿Y tienen los recursos para recuperar o tampoco? Tampoco. No tenemos todavía recursos para, por lo menos para. Sí, así es. While she acknowledges that the government has sent help to many people in Pedernales, she laments that no help has arrived to her family and doubts that it ever will. Across the street from her, this once successful beachfront hotel was damaged beyond repair and is now being demolished. In a developing nation where poverty is rampant, insurance policies are a luxury many cannot afford, and these natural disasters steal not only their homes, but their livelihoods as well. As you can see, the damage done here is truly harrowing. Thousands of families lost their homes, and businesses all across the country were destroyed. In the aftermath of this earthquake, 661 people were found dead, 9 missing, and over 27,000 injured. Pedernales resident Nelson Lopez Rodriguez lost not only his family's hotel, but also his mother, who was in the building when it collapsed. Conozco muchas personas que han fallecido en mi pueblo, muchos amigos, muchas personas que pernotaban en un hotel o esperaban hospedarse en una residencial, en un hostal, en un hotel, que fallecieron, que iban a llegar, incluidos familiares míos. Pues bueno, directamente, y disculpen por lo que yo les voy a decir, por favor, en este edificio que estamos al frente, que ya no es un edificio, sino que está vacío, este es el edificio. En este edificio murió mi madre, ¿no? En esta esquina que estamos entre Eloy Alfaro y Manabí, calle Eloy Alfaro, avenida Eloy Alfaro y Manabí, falleció mi madre. He says his faith in God and the help from Ecuador and other countries around the world is what has brought his family strength during this time of crisis. Of course, in a Catholic nation like Ecuador, the Church has served as a tremendous source of aid and comfort as many people try to make sense of this tragedy. In the town of Canoa, another small oceanfront village, the local nuns have made it their mission to accompany their community while they put the pieces of their lives back together. ¿Cómo han sido las manos de Dios? Eso, nosotros como por ejemplo ayudando, estando cerca de la gente, escuchándole a ellos y de lo que nos traen también compartiendo con ellos, con la gente que necesita, con la gente que está también necesitando la palabra de Dios, más de estar cerca escuchándole a ellos. Han venido sacerdotes, hemos estado también nosotros ahí visitando a los enfermos, carpa por carpa, dónde están ellos, cómo están viviendo, y de esa forma estamos un poco llegándole a ellos también.
The two-story home where the sisters lived was shaken to its foundation and has since been demolished. Their current priority, however, is being present to their community, so they have not yet made plans to rebuild their own home. Currently, they are living in makeshift tents built from bamboo posts with plastic and tarps wrapped around them. Sister Carmen remembers vividly what it was like that night. Sí, yo estaba aquí. Ese día, sábado, veníamos de una reunión con de San Vicente con el párroco y teníamos una misa de 15 años a las 7:30 de la noche. Entonces estábamos arreglando, yo estaba en el segundo piso que ahora ya no existe. Entonces cuando ya me di cuenta que me acuerdo que era de un remesón así fuerte. Entonces yo dije, va a ser temblor, digo, yo me bajo las gradas. Empecé a bajar las gradas y cuando ya no pude bajar así solita, sino me bajé sosteniendo, avancé, cogí la pared y abrí la puerta y ahí era que ya eso era algo increíble. Que no podía parar, tenía que coger bien la puerta porque si no me iba al piso. Y entonces cuando estaba viendo así, vi la iglesia como estaba al frente, se cayeron todas las paredes, todo. Y sentía las paredes de la casa como se caían, escuchaba, era algo increíble, algo que no se puede olvidar. Y el sonido de las casas que se caían las casas. Pueblo. Sí, en el pueblo se caían. El grito de la gente, la desesperación, era algo que uno, no sé, esa experiencia que viví y en 5 minutos más o menos la gente subía, venía y lloraba desesperada y nosotros también asustados, no sabíamos qué hacer, pero gracias a Dios, como que Dios mismo le da esas fuerzas de decirle a la gente, no pasa nada, solo oremos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Eso era lo que decíamos nosotros, ¿no? Like their convent, their church, which overlooks the Pacific Ocean, was completely destroyed and will have to be torn down and rebuilt, like so many other buildings in this country. The Catholic Church certainly hasn't been the only one sending aid to the victims. Here in Manabí and Esmeraldas, closest to the quake's epicenter, tents and entire refugee camps are a common sight, set up by charitable organizations like the Zhu-Chi Buddhist Compassion Relief Foundation from Taiwan. In conjunction with other international organizations, millions of dollars in foreign aid, and the Ecuadorian government, these camps have become a place of asylum for the thousands of affected families. The damage done to this country is incalculable. Between the hundreds of lives lost, the thousands of lives that were devastated, and the economic and emotional trauma that will not soon fade in the affected provinces. However, Sister Matilde Solis, who has come from Panama to help with the relief efforts, is optimistic about the future. Todos tenemos que levantarnos de esta realidad y yo pienso que va bien, o sea, es un proceso y no se puede esperar que mañana todo va a estar arreglado. Hay que tener paciencia también. Y sí, siento que la gente quiere salir adelante, que hay ánimo por salir adelante, porque no se les ha dejado solo. Rodriguez also sees the light ahead, not just for Pedernales, but for all of Ecuador. Ha pasado un mes, como dice usted, pero yo veo que hay un pueblo que está reviviendo, un pueblo que está naciendo nuevamente, un pueblo que se está activando, un pueblo que está caminando. Entonces, el mensaje esperanzador es mostrarle al mundo que yo me estoy riendo, que yo estoy con ánimo y que el pueblo está con ánimo. Y eso es bueno para todos. Y no me queda más que agradecerles a todos. Pero que esperemos que de aquí para adelante tratemos de cambiar un poco y seamos más humanos. Pensemos más en la Pachamama, en la naturaleza y más que todo en la vida humana. It seems like most people agree that the outlook is a bright one for Ecuador, as everybody is coming together in solidarity to help each other. But the journey will be a long one to recovery. So it's important that you remember to keep Ecuador in your thoughts, and most importantly, to keep Ecuador in your prayers. Thanks for watching. I'm Brian Bayer, and this has been Bri-o-quil, Tales of a Wandering Gringo.